Now, now, shout out to everyone in the comments and happy holidays to you. Now, the toxic family is like a government system. So, coming from a toxic family, you have to understand, is the same way as being in a toxic systems. The only way or the only reason why a toxic family runs or why you continue a toxic family is because everyone is playing a specific role. Everyone is playing a specific role in that toxic family. So if you are coming from a toxic family, an abusive family from your father and mother, understand that even your siblings, they are also playing a very specific roles. Now that you have traveled for Christmas, when umekuwa kwa hii page Parenting Tuesday, mtajionea. I know most of you have been working on yourself, most of you have been working on your boundaries, so most of you are no longer taking bullshit like you used to do. Now, the whole toxic family, from the mother, the father, and the other siblings, everyone is still playing their own self-identity. So you are all in the same system. I'll give you an example. When you have a toxic system, let's say a government system, corruption starts from the head. Si unajua hivyo, corruption starts from the head. Or the fish rots from the head. Hakuna fish huanza kuoza kuanzia mkia. The fish rots from the head. So everybody plays a specific role in that system to make it fall. You get what I'm saying? Now, when you go to a healthy family structure, aka what you call healthy, depending on how you grew up, your parents, because people, places, things surrounding you. Kuna those homes, we can call them healthy families. Not because at sasa hawezi kushikwa na homa, no, get out of your small mind. We are talking of boundaries. We are talking of homes that are healthy. There was security, there was food security, there was emotional presence. People get hugged. People were really concerned about the welfare of their children, their people. Okay, kulikuwa na hiyo, are you okay? Can we do something for you? That's a healthy family. So in a healthy family, there's something that is called interdependence, aka everybody depends on the other. Ndio unaonanga, when you go to these homes, they always show up for their children. Ni sports day, unasikia sijui ni kukaa nani alikuwa amekuja kumuona, huo sijui ni shosho yake, huo sijui ni kijana mgani, unashindwa ala. Haya, yani wanatembelea mpaka naguka, yani tunaenda sports, familia yao inakuja. You get what I'm going with this? That's what you are calling now a healthy family. There is interdependence. Like each member of the family relies on another member of the family, relies on another member to support them in something. Unasikia ati ukienda airport umesindikishwa mpaka na watu ujaiona. That is support. They are supporting each other. But remember, each again still has their own individualism. You see the difference? In the toxic family system, that's a system in itself. That's like a government. Everybody is playing their role. Specific role. Your father to destroy you. Your mother to emotionally fuck you up. Like your father destroys your thoughts and feelings. Your Adams. What you call the father wound. So you feel less of a man. You are less seen. So even when you go outside into the world, you are not seen. Okay, because you are suppressed from home. Hata before utoke huko nje. So you never be someone out there. You never feel like you are anyone. So you never go for those roles. You'll always take the secondary roles. You'll always take the short end of the skin. You'll always end up with the bad or the rejects of the women na vitu kama hizo.
Because you're also accepting less, like your father was accepting less, pia wewe the same, because this is passed down generational curses and traumas that you pass down through generations. And the best time to see them is now. Now, when people are pretending that they are family. Remember what I said? In healthy families, there is interdependence. Each family member is relying on another one to show something. So, moja anakuja na mbuzi, mwingine anakuja na waru. Unasikia mutikamakio ne iria kama woka na iria, mutikamakio ne kinang'ani okaga na kina, mutikamakio ne gari na jorogere ugire kiradikusa kire yake gitahuthagira utoke na. You get what I'm saying? So, when everyone is showing at home, there was that interdependence. Unasikia kwa nini umekuja na gari gani leo? Ai, hata si yangu. Gari yangu meona haijafika huku. Bibi ya mama, my mother-in-law akanipea akanizumania gari akasema tukuje na hii yao. Like, it's open. There is openness. There is interdependence. But remember, each of them have individualism. And this individualism, this spirituality, this singling out, this healing by themselves is the space where they fully find themselves. That's how you know you're in a healed company. You are in healed families. Anu watu wana practice individualism. Na nionenanga kwa hizi manyumba za watajiri unasikia hata waendange kanisa. Juu unafikiria it's about kanisa. Unakuta hata waendange kanisa. But they are doing the most amazing things. Ukirudi kwenyu, when you're coming from a traumatic family now, when you go back to your traumatized family, when you go back now to the toxic family system, whenever you start healing, wewe sasa, whenever you start becoming emotionally healthy, when you become emotionally healthy, now you're like, you have boundaries. Remember, have boundaries. Don't build walls. Walls block things. Walls are difficult to climb. Don't build walls. Create boundaries. Kuwa na limit, a boundary to how much shit you can take. Don't create walls. No, create a boundary. You are emotionally healthy to say, wait a minute. Boss, I know we are family, but kwangu kikuja piga simu kwanza. Okay? Usinitokelezee tu hivyo na nitokelezee hapa na bibi yako na watoto yako. Nipigie simu kwanza. Uniulize uko. Nikwambie niko. Unataka kukuja tunaongea nini kwanza? Nione kama is it necessary. Emotional, healthy, balance, or boundaries setting. Ukianza kuamka kwa familia yenu, you're the one who's getting awakened. You're the one who's becoming spiritually aware now. You start wanting to have communication. Sasa ndio unaita watu meeting. Unaambia hey, simkuje tuonane ka meeting bana. Unawatumia barua wote, the whole family members. You send to your father, you send to your mother, you send to all the other siblings. You are like, mimi sinanga ubaya na mtu. Kwa unawatumia barua. Remember, you are sending a letter to your own family. A letter to your family members. I want to show you how like family dissociations inakuanga deep. Okay? Now I'm giving you an example. I sent a letter to my father, to my mother, and to all the siblings. Same common letter. Not once, not two, not 3 letters. Saying, I have no beef with anyone. And if anyone has got beef, I'm open and willing to talk. I am setting this date as your firstborn. Tunaweza kutana as a family tuongee tujuange shida inakuanga wapi. You get what I'm saying? The moment you are emotionally healthy now, the moment you become aware, the moment you start mending your family, you as the black sheep, that is now when you start creating friction. So each family member starts becoming fearful. Kuna anxiety sasa. Juu hapa watu wakiwekelea maneno kwa meza, itakuwa very uncomfortable. So there's that fear and anxiety in each of the members. So each of the members, remember venye nilikuambia, in a toxic family system, it runs like a government. So ukienda kuihil, ujue ni a whole structure. Each family member played a specific role at the same time.
because what they had given up was their self-identity. Hawakuwa na individuality, aka they had no boundaries. Ni wale mahali ulikuwa unasikia umelala mzazi anakuja na kufungua blanketi, you develop some type of trauma, na hata mamako hajaijua alikupea trauma, ulikuwa umeota, ulikuwa in your beautiful dream, blanketi zimechukuliwa, amka uende shule, wewe umeamshwa na maji baridi, like those kind of scenarios. Generational curses, generational trauma. When you start changing that family sasa, ukikuwa sasa wewe ndio unaongea kwa hiyo familia, they start questioning themselves. What does that mean to me? Tukianza kuongeana ukweli na venye watu wamemkosea na sisi wote tumekosea ujamaa, what does that mean for me? Juu itabidi niseme nilisemeka kitu fulani, kuna kitu nilisema about him. Unaona? What does that mean for me? If it is your father is like shit. Hapana, nimeona channel yake, hapana. Hapana we. Hapana, atina Twitter tuongee tukae chini. Hapana, I cannot sit in that table. What does that mean for me? Ataanza kuniambia maneno gani ingine? Tukianza maneno ya trauma. Hapana, I cannot. If it is your mother is in the same shoes. Kuanzia hapa sasa nitakuwa naongea aje? Kuanzia hapa sasa sitakuwa napigia watoto naambia nataka pesa. Kuanzia hapa sitakuwa na surprise tu ama naambia mimi ni mzazi nikitaka kitu nipewe. Like, you get what I'm saying? So it becomes weird. You are creating a lot of emotional triggers amongst all those people. Kuanzia babako na mamako, ndugu yako, dada yako, aunti yako. Huyo aunti yako mwenye alisema hutaolewa. Family ni kubwa. Usifikiriange ati ni your family ni wewe peke yako. No, kuna aunti yako hapo nyuma anasema, alikuwa anasema hutaiolewa. Anakuanga hapo. Unakumbuka vizuri sana aunti yako akiuliza, hizi nguo mnavaanga, nani anawakubalishanga? Hizo ni trauma, acha niwaambie. Some of you don't even know why you never feel beautiful at all. Ujui ulitoa wapi? Ulikuwa katoto kadogo, aunti yako wakasema kakitu kabaya sana. Sasa katoto kameanza kuvaa, nikamalea tu kama mamake. You picked trauma. That was traumatizing for a child. At that age, you could not handle that. So you developed childhood trauma. Now it's affecting you even today. You never feel beautiful. Kazi yako ni mikorogo. You can't step out in your confidence. When you're in confidence, when you're in public, unashindawa umeangalia simu, unajifanya una scroll because you can't look at people. You don't feel beautiful. Your uncle touched you inappropriately. So tukikuja ni kuleta watu pamoja itakuwa tricky. A lot of emotional triggers, itakuwa tricky. Uncle yako alikuguza matiti na unakumbuka vizuri sana. Your uncle was sexually harassing you at home events. Some of you have been raped by your cousins. You have been raped by your uncles. You have been raped by your fathers. Some of you have been raped by their mothers. We're in a new age now. This is the age of knowing. Welcome to the new world. So how are you going to express yourself? Unataka kupona na familia ndio hiyo ndio imejaa hizo triggers, because nilikwambia toxic family runs like a government. It rots from the head. Each member of the family, if you are coming from a toxic family, if you are waking now, if you are coming into consciousness now, each man, each female, each cousin, you are just coming out of a generational curse. It's in that bloodline. That's what I'm saying. Na ndio maana kitambo msichana akitaka kuolewa watu walikuwa wataka kujua ameolewa na akina nani. Ala hikireko, muhereko oreko. Ni asio. They want to know those patterns. Who the fuck are those people who want to take our woman? Is that wounded family where they keep wanatumianga kamba, wakiona kamba kazi yao ni kuchukua kamba. Unasikia familia unasikia uko anko yake alijifanya ati alijinyonga. Ukisikiza hata baba na unataka kuolewa huko msichana, that is what it means to become aware. Your parents don't know these things. Most of your parents don't blame them. Most of your uncles don't blame them. The peoples in the 60s and the 70s and the 80s, they never had the chance to be self-aware. They were in too much shit. They were in too much spices. They were in too much religion. Baby boomers were in too much shit. The same way right now, millennials are in too much shit. The same way the Gen Zs will be in too much shit. Each generation has got its own shit to deal with. And so now, you being the black sheep, you being the one who can break the generational curses, you sasa juu ndio unaiona. Wewe ndio unaangalia unaona hapana kukaangi hivyo bana hapana.
Kwani familia tutaienda graduation? Hii familia sijaitwa graduation ya mtoto hata moja. Extended, si wewe peke yenu. Fully extended family, amuna graduation. Full extended family, amujai kuwa na wedding. I'm not saying these are important things, but you get where I'm coming with this. Amujai kuwa na rorashio. Amujai kuwa na kukaa meitana watu wa kule nyama. Kwenyu amujai kaa chini mukakula pamoja. You have never had a sit down in a table. That is what it means spiritually speaking. You cannot agree. You cannot sit on the table. You cannot sign contract. That is why amuna ngo. Hata kwenye kuna shamba hakuna mtoto ameandikishwa ngo, na hata kwenye kuna shamba na hakuna mtoto ako kwa hiyo will. Ndio maana mnaachanga makesi. Hata mkikufa is for shit. Hata ukikufa hizo mashamba ni shit. Ni kusumbuana, kuvutana, ujinga, kotini, enmity. You'd rather take your own lands with you. Take them with you if you can. Take your acres. Fuck your acres. If you are not healed, you live more shit than what you think these physical things are. You live a damaged community. Broken generations. Broken generations. Sasa nyinyi wealth mumeondokea. There's a difference between money and wealth. Wealth is inherited and wealth is not paper money. Wealth is the ability to create. You have a healthy, wealthy mind. You can make money anywhere and anywhere. Ni wenye unasikianga wakisema, put me on any spot of this world and I'm going to make money. Hiyo ni wealth. It's inherited. It's inherited. It's like a garden that you cultivate. When you have healthy habits, you have wealthy habits. When you are emotionally mature, even that shows when it comes to business, relating, education, entertainment. These are still the world leaders of tomorrow. But kama umetoka kwa hiyo line ya kupanga line, mkipewa mafuta kulainishwa, mkono zenyu zikuwe manyororo, ndio zikienda kupiga kura zenyu zianguke kwenye nje sanduku. Ukikumbuka ile picha ulipewa mchoro, grafiki, imagery, witchcraft. Mnachezewa witchcraft mkiona unapewa mafuta, alafu kwa hapa unajua mafuta, gaturume kagai na kajitereria maguta. Gaturume kagai na kajitereria maguta. Ni mnafanyiangwa rituals zingine. I don't know what is wrong with you. You are so blind. These things are not rocket science. You can see them. Dynasties and families. Mnapewa mafuta, mnakunywa, mmepanga line. Mwingine anawapea mafuta kanisa. Aka olive oil, unanunua ka olive oil. Na unasikia pesa inaoshwa na kanisa. Sasa I don't know. Anyway, hatuko hapo. Let's go back to reparenting. Now, si mko Christmas, simpone kwanza, mko Christmas huko. Hizo chapati mnakula, wazazi wenyu hizo chapati waliwapikia, walipewa mafuta na sudi. Okay? Niwaambie generational poverty ni mbaya sana. Utakula hizo chapo, juu mafuta ilipeanwa kwenyu. The same watu, sijui must go. Utakula hiyo chapati. So shut the fuck up. Now, in that family, okay, when you start creating those emotional triggers, you start making people feel unworthy. Babako anaanza kusikia, si ndume tena. Si umesema alikuguza matiti mbele ya watu wewe. He's no longer unworthy. Your father becomes unworthy. He becomes confused. Oh my God, all this time I was, oh my God, I was abusing my daughter. Sasa kimeniramba. Okay? That is caring for any spirit. Ndio maana hawezi taka mupone. Auntie yako utamkumbuka mwambie, auntie, ulikuwa umeniambia sitaolewa. Mungu ni nani? Hawa ni nani? Tumekuja na gari kubwa kukuliko auntie. It is going to get to those positions, and those positions are very scary for the family. So juanga vita yako haitokangi tu kwa the siblings, unaona, na mamako. It goes ages bana. Your uncles are against you. Wacha niku ankononanga ati ni uncle Ben. Uncle wangu ni mzuri. Huyo sasa huyo unaona huyo uncle na auntie huyo. Unajua una break vitu hajaiona. You are the first woman in their family kuvaa trousers. Unajua hujaisikia wakiongea. Hujaisikia unakuanga Kilimani. Huwezi sikia nyumbani wanasemanga huyu msichana alivaanga trouser. Kazi yake ni kuhiolia dinner.
and now you are successful. Those are very uncomfortable conversations now when you are emotionally mature and you are creating boundaries where you are uncomfortable. Unashinda ukinitisha pesa hapa, ati ulikuwa unasema sitaolewa. Ati uganda turahuragia matina guku ta maitu. Ati ugaga kuwa neidi ta my own mother. Na nini ndiroka kumwakira gana kumute. You get what I'm saying? So those conversations are difficult now. So stop pretending. Same kwa Christmas. This is the time to break those cycles. Ongeleni hiyo maneno. Wache isemekane ulikuja kuharibu Christmas. Wache isemekane ulikuja kuharibu Christmas. Speak your truth. Watu wapeane heshima. Lay your boundaries on the table. Si kutumiangwa tu kipebi hapo unaambiwa tekera pesa hau. Uja konsultiwa, ujaulizwa kama umekula, ujaulizwa kama uko sawa, ujaulizwa kama watoto wako wako shule, ujaulizwa kama umelipa stima, ujaulizwa kama uko na deni mali, but they expect you to be okay. No, hapana. No. Watu, it's time to have, this is how you heal. You have emotional conversations. You become emotionally mature. You become the mature one. You create the boundaries now. It is going to be uncomfortable, but utakuwa umejitolewa mzigo ingine. You'll be relieved of so much that has been holding you down, because it may hold down even to achieve in life. They judge you every day. Your own mother judges you every day. How dare you succeed when I got married and I didn't live my dream? And my daughter, you are succeeding. How dare you? Your own mother. Akona mother wounds. Your own father. Akona father wounds. Ndio ni babako, lakini kuna mali nafika unakuwa too challenging. It's too much. Tena amekuja na gari ingine nyumbani, but now your own father becomes your own enemy. He's even going to tell you to invest in a company, anajua itaanguka. Ndio sema si nikwambia biashara ikuangi rahisi hivyo. So your father is bent on making business difficult for you, to prove a point to you that he also knew about business kama alianguka. Sasa ndio unaenda kwa yeye kwa mentor. You are going to your father mwenye biashara yake imecrash, mwenye amenyang'anywa land, mwenye amenyang'anywa property, mwenye amenyang'anywa, huyo sasa ndiye anakuadvise na business juu ni babako, just because he's your father. Sasa generational curses and traumas. Utone thogu na niona ni ameka bad decision no ginyo muthikiririe. Wewe una build, unasikiza babako, unarudi nyuma. Hujaijiuliza, every time I have a conversation with my father, nikirudi kazini nafuta watu, anakuja na sijui your own father, your own mother, ati unajenga, mamako anakuja na beba material. Nego waka si uko US wewe unajenga, unasikia ati unapigiwa na fundi anakuambia mamako amekuja akabeba mawe gari moja na mchanga, akasema kuna mahali hapo pake nje anataka kutengeneza. Aja kuuliza, that's your own mother. Unashinda ate? Yani mimi am slaving huku nje in the US ama wherever you are, I'm slaving to build something at home. My own mother anakuja na beba, na si ati hana. Akona zake, si ati hana. Usi mwenye ati anaenda, hapana. Huyu ni mtu akona ploti, akona apartments, akona magari zimepakiwa nje, akona nyumba ikona borehole, akona watoto wengine wanabadilisha magari, but ule msichana mdogo akituma pesa akijaribu kujenga nyumba yake, mamake yako wapi anabeba material. Akimwaga ballast gari mbili, fundi anampigia, fundi hawezi stop mamake. Inabidi mpaka nyumba ikue, sasa inaenda kotini. Wewe unasema I'm barring my family members from coming close to my apartment or my construction. Yes, those conversations have to be had. And they are not easy conversations. You have to have them with your parents. You have to mwambie mom, wacha nikuambie mom, you are my mother, uko na vitu zako, mimi pia niko na vitu zangu, mimi ni mtoto yako na uniheshimu. I'm working so hard. I can't sleep in the US wherever I am trying to make money. Na wewe unachukua material zangu. I'm not happy. Na hata uniulizi. Ukiniuliza nitakutumia pesa mom, siwacha kwanza nijenge. Those conversations have to be had. Choose these moments mkiwa Gishagi saa zile mko pamoja. At least hapo utakuwa na watu watakuwa side yako. We're in a new world. You can be heard. But remember, be tactful. Juu nimekuambia hiyo generation yote haiko inajua maneno ya generational trauma. Those people in their 60s, 70s and 80s, they never had the chance to be self-aware. Sasa wewe, being the one who's awake, is going to become very clear to you
that a lot of these people are children in adult bodies. Huyo ni mtoto ako kwa mwili ya mtu mzima. Unaongea na babako na realize kumbe huyo ni mtoto, but in an adult body. Unaongea na family member una realize kumbe huyo ni mtoto in an adult body. So don't focus on everything. Focus only on what you can control. What you can control. Wewe. Anything else that you cannot control, wachana na yeye. Wacha kwenda kumwambia ache pombe. Alikuwa anakunywa pombe ukiwa kwa mimba yake. Alikuwa anakunywa ukiwa kwa akibeba mimba yako, alikuwa mlevi. Wewe huwezi mwambia asikuwe mlevi. Wacha kuambia babako asikunywe pombe. Alikuzaa akiwa mlevi. When you were conceived, he was dead drunk. He just got in your mother pumped the same drunken sex they had and you were born. So you can't change that. So focus on what you can control only. You. So musipeleke maneno mengine nyumbani ati baba tumeona hata umeachilia mama sana, ni kama ulihama nyumbani na mama ako na mahitaji yake. That is none of your business. Be tactful. That you cannot control. Relate or only focus on what you can control. Wewe, anything else that you cannot control, wachana nayo, sio yako. It's too much. So if you are breaking those cycles, generational cycles, if you are breaking those generational traumas, expect to trigger a lot of people. You will not be supported at all. Every time you bring a point, it is not going to be supported. Remember, you are going a whole generation. Nimekuambia ni generation. Hiyo toxicity ikuangi kwa babako na mamako, inakuanga babako, mamako, uka yako, anko yako, shushu yako. It's a whole generation. So you are not going to be supported from family. Ujue hivyo. And it's going to hurt you. When you look at other people having fun, when you look at other people relating well, it's going to hurt you. But you are doing this for you. If God is for you, who can be against you? You are doing this for you. So you are no longer a child needing their approval. Because now you are an individual. Now you can see where you are disrespected. Now you can create your own boundaries. Now you are not a child now. So if you are a cycle breaker, ndio maana tunasemanga, who is this? Ndio maana tunasemanga, I sent an invitation. I didn't mean to send an invitation. Jiko nimetuma invitation. Ndio maana tunasemanga, find your soul group. That's why tunasemanga, find your soul group. Find people who you can relate with. Find people who ndio unaonanga watu wengine wakicreate support groups. Unaonanga watu wako na support groups. You see, the first event we had, ile tulikuwa nayo ya Leilani Garnet, it was a very beautiful event. Because you see, a lot of people when they came for the event, for the first time, they were like, wait, kumbe naweza ongelelea venye mimi nimefanywa na mamangu mbele ya watu hata ni judge. Kumbe naweza ongelelea mbele babangu alinifanya na hapa hakuna mtu atanijudge. Everybody amekuja hapo, pia yeye akona yake. Mwingine anashika mic anasema, mimi mamangu aliniambia sitai become anything. Na akanitusi na akaniambia, na saa hizo mtu anaongea become something. That was the first event. So find your soul group. You don't have to come to my event. Create communities. That's what I'm saying. Create communities. Heal in communities. It doesn't have to be complicated. Find your soul group. Find people who you can relate with. Wachana na ya dunia ni mengi sana. Muda ndio mchache. When you find people you can relate with, like the things, that's your spiritual group now. That's your spiritual family tree. Sasa hapo ndio ulikuwa umetoka. Wewe sasa ni yule mtoto alikuwa ameenda kutravel. Sasa hapa tukiingia tunaweza enda into blood streams, bloodlines, but I don't want to go too deep right now. Nataka muenjoy hizo masikuku zenyu za kujitengenezea because they are also good. But you are going there to pretend even no more. Change those pretenders. Wacha watu wafungukiane roho. Speak the truth now or forever hold your peace. I told you, as from November 19, when we went for that Pluto shift now, as a consciousness expanded, kila mtu saizi ako on another, whether you know it or you don't know it, that's your problem. You're already on another frequency. Okay? Hata radio ya kitambo inaletangwa hapa, lakini kama haijawekwa shortwave huwezi sikia.
Kama unashinanga FM utasikiza tu Capital FM. Uwezi ujui shortwave, ujui hizo zingine. So there's different frequencies. Kuna shortwave 1 up to 7. Kuna long wave 1 up to 7. Kuna medium wave 1 up to 7. Kuna FM 1 to 7. Inyi mnasikianga moja, frequency modulation. Everything has to go through that cycle of 7 now. So a radio that is advanced can hold on to small frequencies, aka ukiwa na transceiver kubwa unaweza shika so many other radio frequencies, but they cannot generate hiyo yako. You get what I'm saying? So take advantage. The ancients are with you. Unajua, let me make it easy for you. Nikiongea maneno ya upgrade, kama wewe ujisikii ukiwa na upgrade, think about it like this. Their spiritual predecessors, they don't have to have been from humans. Unajua hapo ndio humans mnajikoseanga. You think that in a spirit that you must have come from a spirit of a man. You think that your mentality ni lazima ilitoka kwa a man. You forget that your mind could have come from another world. Because your mind is a thought form. It's a light in itself. And light exists in many shapes and forms. A star is a light. A drop of water is a light. Okay? Anything that implodes and explodes is a light. An awareness. So some of your awareness didn't even come from human beings. So most of you walk here trapped in human beings thinking you are human. You are not even human. AKA, your thought form is not even from this other, what you call light man, humans. Your thought form is above, but you are blinded by the world view, and so you dream small and think that that's your, so you confine your mind. That's the word I was looking for. Confinement. So you are confined in wide. So it's about time you let loose, and breaking these chains in one of the ways, like you have to be the emotional maturity one. You have to be brutal. Dark night of the soul. You have to be brutal to wake up. You have to destroy bridges. You have to burn bridges. No, you'll have to. You'll have to be open. You cannot balance your heart chakra. You cannot even move from your root chakra to go to your chakra to get to your heart as you go for your crown if you're not having these conversations. Otherwise, you'll have a very broke heart chakra. You cannot forgive. You cannot let go. Your Jerusalem will be very fucked up. So you need a very good Jerusalem. Okay? You need to have a very good heart chakra where you don't judge. So you only focus on the things you can control. The others, hata ujalingi. Unaambiwa, hey, babako alisema, ni sawa tu. Kuna zile umesema these were no. Hii hapana. If you talk negative about me, which you are not wanting to mend, then hii pia pesa nimekata. You get what I'm saying? So you have boundaries on what you can control. What you can control. Don't go trying to change your father. Don't go trying to change your mother. Everybody will change at their own time. Just concentrate on what you can, where you can put boundaries. That's enough. The rest, achia Mungu. Si mnasemanga waachani baba, aitwe Mungu, acheni Mungu, hiyo ingine muachie hata yeye kialeke. Adina hiyo ingine. I'm not going to deal with all your bullshit, God. I'm not going to deal with all your bullshit. I'm only going to deal with what I can. The rest of the bullshit, take it away, God. Hiyo si yangu. No, God, don't give me bullshit hata ewe. So, you are using your right sword. You are taking enough Anunnakis. You are taking enough angels. You are using enough demons. You are taking what you can. You can't the whole world. Unaona? Na hiyo ndio inakuanga shida ya watu wengine. When they are teaching you spirituality or religion, they make you think that you can withstand this. No, you're in a confinement. You're already in a container. You're already in a womb. That's what I'm saying. Already umezaliwa, you fell. You're already in a container. You are contained. You came out of something. You are contained. You are confined. You're already in a world, inside a world. So you have not created your own world big enough. You're still going through containers. You are still jumping into thought forms. So you have to know how to jump
into a thought form and letting it be as is, without adding your thoughts, without adding your feelings. Leave it as is. Just observe, experience, and let it be as is. So you don't judge. The Bible tells you, do not judge. So experience, ouch, that was traumatic, friction, not harmonious. You learn from it, but you do not try to change it. You experience it as is. You don't judge. Okay, judge not, or you be judged first. I have my own commandment. Thou shalt take the message, thou shalt not hate the messenger. So nasikia, there are some doors that should remain closed. There are some doors that should forever remain closed. The Bible tells you they are going to lock you and throw the key in a bottomless pit. There are doors not meant to be opened. There are skeletons better left undisturbed. It's not your shit. Closed mouth don't get fed. Sometimes close your mouth so that you are not fed bullshit. So angalia una interact na nani. You may open your mouth and you are fed bullshit. Closed mouths don't get fed. Sometimes silence is the only communication you need. You close your mouth. So utaisikia bullshit ikikuja kwako au muongeleshi. But you have healed that thing. But you leave it as is. Lakini sasa juu ati muongeleshangi unaambia kila mtu, unajua niongeleshangi, wewe unajua nini? No, shut the fuck up. You keep it moving. Be a wise spirit. Otherwise, you'll spend your life fighting battles that are not yours, accumulating bystanders, family members, because you are going against the norm. Ulizaa mtoto moja. Unafikiria umezaa mtoto moja Afrika, family ni kusema nini wewe? Marokire thigũkũĩ, nĩ maciarire. No karĩa kamwe kao. Hihi no taciaraga. Nĩ mũthuri nĩ athimirwo maũndũ mothe nĩ mega, nĩ ndonire maratathi ma thibitarĩ. Mũtumia ũcio wake ndimenyaga kana nĩ matumbĩ, no nĩ arĩ matumbĩ nĩ kũrega. Nĩ mĩthaiga ĩyo anyuaga. No nĩ anyuire mĩthaiga ĩyo mũno. Gwĩciria gĩkĩritu kanini kanyuaga MP3. Na kile MP3 aitangu MP3 naitwa aje? Anyuaga M-Pesa morning after. Eka yetu kanini anyuaga morning after. Manga ini kyo gatageciara na ndakihikia mutumia ungi. Ni akorogeirwo ni ikairwo sabasi ndagiona mutumia ungi. Yet those are the decisions you have made between you as partners to raise your child. Juu mnataka mtoto wenyu ende international school, hamtaki trauma tena. Mnataka at least muweze kulea mtoto wenyu bila zile mashida nyinyi mmego through. Competing with other 5 siblings. Your father never took you to college because you are 5 siblings. Kuna sibling moja hayakufanya masomo juu kuna mwenye alisacrificewa. Those are traumas bana. Why you pretending? Those are traumas bana. Ati unashinanga ukisema ni imanga itigane mami, ni madede tegithomo tigane mami wanire tire down. Yes, reduce your family. Pona. Wacha waongee. Iwe wanwaige usiara kana kamwe, wacha waongee kamoja. Si wakuje wazae warudi kwa kitanda ama waende wa adapt. Si waende wa adapt. Wanataka mtoto, kuna adoption. Wanakusumbua nini? Tunaenda kana tutumage. Kamia. Oka. Kuna home pale. Unaona ile home? Unaweza fanya adoption pale. Ufanye ka adoption pale utumange. Si adoption bado ni mtoto. Si kitabu ya Mungu imesema tusiachilie mama ameachwa na bwana na tusiachilie orphans. Si Bible imesema na unaenda kanisa na si tuchukue ule tu adapt. Cha kushinda ukiniambia nizae chukua ule adapt. Wewe wacha zako wewe. Wewe toa trauma zako hapa. Wewe unataka niteseke ndio ufurahi sasa. Unataka niteseke venye uliteseka sasa tutoshane. Sasa unasikia vibaya juu maisha yangu naweza afford holiday. Unasikia vibaya ulisikia niliruka na balloon. Unasikia vibaya juu my son alikuja akakwambia nilifanya parachute. Unasikia vibaya juu I'm doing paragliding. Unasikia vibaya juu nimeingia golf course. Unasikia vibaya juu nimeongezea gari nyingine. So unataka niteseke ndio tufanane. Tufanane sasa. Hata ndio maana nashinda ukirusha tu majina hapo. Unajua hii familia yetu, hii familia kutoka Kimathi. Unaona tena thutha haria Kamaure.
Ndukuna uko twendete ciana. Uko twendete ciana. Ino ire gukagwa ciana. Gukagwa ire ciana ti 17. Na ciana 17 na ni akwithiti nyanya. Ta imagine gukagwa. Uko mundu no ka waithira. Ana toigana riu. Tutano. Ecio ngano warega guciara na twana tutano ithe ndukuigua guku mundu wena twana tunini na tutano arera twana rehe twana tutumage guku tucucu tu slaves tutari iratu getha generational principle ithina mbere ya generational curse ithina mbere twana Todo ciare kana kamwe tumwe tukurerithie ciaro rehe ni tukurera na nginya kuu uthire we no uthire na sukari savasi cio muratheka nacio niria warehe Christmas woma kuu gutikoneka savasi ringi acio nio marakura uciare urehe murere makurerere acio ikara no gathimu haro ke gutumire pb ha ni ndoya ndawa thibitari haro ndagitari wa ng'ombe ha ni amithesa haro cia heo ndawa ya njoka mburi nemwe ni irakuire haro na ni yakuire ciothe kuaga yakuya ciara hotiri ndiga kanene haga ino ikori karia karacirito ni turakorire gakuite na ni yakendirie 2,000 ciaku no cio cikua ciake citikuaga we nduri yeuria iniki ituma indo iria ciothe ndiraga muci no ciakwa cikuaga cia ndaigua cia mathi aya jaore he jaore raringirwo iteke no kuguru ru veti aroka ramiro rauga ruwe no tone uno kuguru ri ruwe no ndengihona veti ruga ndengihona riu na tureragwo araturagwo na tumurihe athike ru turona ru na nginya cia kumurihe ona ni gukomba turakombire arathika njao yaku ni irarirwo ndego yaku ni irarirwo si ni ukweli hizi ni zile story mnasikianga more pretending these are the stories that are in all your homes. Most of you are my friends. Ni dinayo tu mko nayo. These are the stories mnakuanga nazo home. Bolire. Ira bebe sirane kitu haha jai. Ira ho hitai. Ara sikwiri otuko tha thita boli icio ithatu. Na cindurite ma. Boli ithatu ria ma. Cirarire bebe cirahuita. Na no ndugite bebe icio twanire haha no kiundu kio. No nita kiundu gia Satan. Kiundu gia Satan wamekula mbuzi zako. 3. Ziliuzwa. Mama kwa aliangalia chama akaona hii chama yangu. Hii chama. Ai hapana siwezi kosa kulipa chama. Kuja wewe ura boli sinego murani sirekire ate. Nisirire bebe cirahuita. Boli ithatu cia kugona. Wikarete urimo ukagurira kazi ni yaku njohi. Kazi ni yaku akareo. Kazi ni yaku akwira. Wewe ukorwa na wewe kiguno. Uthukumaga Nairobi uturagwo thukumite Nairobi maitugo no mbori arendia. Ukarigwo ai. Mundu cio anjira atia. Na gitirakeria uge kazi ni yaku ni kiugi. Kiria neno mihuhi. Kiria na miena yothe. Ugi kirasi na mwena yothe. Kirasi na mwena uria igachomea mwena uria. Ni kirahoya njohi. Na igachoma mwena. Ugi nduramenya ni nako. Gia gutigo hangite. No ne gia kwira ai mburi ni ciendagio ati ai. Ukaje wika mathau ma by the way mburi. Na ni maburi cia maito citikuaga. Ki kazi ni yaku irako. No ciaku cikuaga we. Giguthekereire. Ukarigwo ai. Agagikuzo kina point hau. Anga no ciakwa cirakua. Kuzo ni kirenda joy. Ni kirenda county. Kuzo ni kwanza ukire kanithia. Unajua msi tumetoka na eta. Wewe twathoma nake. Wewe mwili akure gikuma na gikuguthaguthagi na gikombe uguo gikuzo. Wewe twathoma nake ni angi angejira adigire gicagi. Ni ati angejira. Ni ukigurire joy. Une kyo ge security ge yaku gicagi bado no kyo ge security runo kira kurangi kina Tumblr wangejira ati oyo nyua kwira oko ni ramuheite yo to bado no security yaku gicagi no hari ona gatroma ni waigua ni awikia kiugo kaigua ngo polisi yaku no kore yo cirari okwe ukaigua ni kama kuna ka ukweli lakini wewe ndio ujui enda gicagi utapewa maneno enda gicagi lewesha kazini yako don't be stingy nunulia kazini yako pombe atakupea maneno yao watu ndio utajua kwenye huko nunulia kazini yako pombe lewesha yeye kabisa akilewa mwambie sasa huku mnasemanga nini about mimi magwa hata yako kuhora wako kama huko kama huko tuwekaga
mukaguo ni agoikarire mamu anyu uria mukaguo agoikarire kama ngome eno na tukurire nayo kiikaragirwo ni mukaguo. Kazini yako atakuongea, atakuambia maneno utajua sasa. So that is why I've been hearing these conversations. I'm having a conversation with my mom, nasikia kamepitishwa na hapo nyuma chua. Now you know where it's coming from. Ebu endeni mupone, endeni mukule hizo makuku, mukibize hizo makuku, mukunywe chang'aa, mulewe, na musiache mimba Geshagi, musiongeze trauma Geshagi. Okay? Musiongeze trauma Geshagi, musiende kuzaa na wasichana wa Geshagi. Unajua mkienda Christmas, every time you come back, a village girl, mpaka wenye wanakuanga na kichwa mbaya, they are left pregnant. Na tunajua ni watu wa Nairobi. Ni watu wa Ruaka kwanza. You can't keep your dicks in your pants mkienda Geshagi. Unaenda kuleta hasara Geshagi. Keep your dicks in your pants bana. Wachani wakafanya waajaa hivyo bana. Ama wajiru ama kama whatever waziko. Every Christmas mkienda mnamuachia ball bwana. Enda lewesha watu nyumbani, watakupea maneno. Utasikia hata ile shamba yako uliambiwa kastori hapo ati ilikuwa na kesi isongeshwe boda. Utasikia hata babako ndiye alikuwa anachochea. Utashangaa sana. Wazee wa kijiji watakwambia wanunulie county. Wanunulie Karobo. Kama ni Wakamba wanunulie kibuyu moja ya Karobo. Ninywe Karobo nyi. Ninywe Karobo. Nenga 5 liters ya Karobo, ninywe Karobo. Maia 5 liters ya Karobo. Mwana suna moye. Ila ukaezea koi lovi. Ovike koi lovi. Uone kitimba. Mwana ulina kwesie. Anko atakupea maneno. Atakupea maneno anko. Atakuchanua. Utajua trauma yako kwenye itatoka. Utajua shida ya bomba yako ni nini. Utajua mbona bibi alibadilika. Ni ile maneno ambiango kama huko. Family wakikuja. Kitchen inakuanga Vietnam. Anaingianga hivi jikoni wote. Waanti na wamama hivi. Wamemgoja na ma missiles. Uwezi zalia brother yetu. Ulikataa wewe kwani simwambie kama ni mtoto ama tumtafutie mtu mwingine. Anasikianga amenyamaza juu hawezi kuambia. Akikwambia huwezi amini. Si wewe sasa uko you are the favorite solution. You are the most emotional immature person in that family. Bora umepiga mimi siwezi kosa kutumia babangu pesa father wound. Mimi siwezi kosa kutumia mamangu pesa mother wound. Mimi siwezi. You lick those wounds. Mwene mpone. Sawa? Wenye wanaenda si lazima uende. The others create strong families with the families that you have. Wale mko nao, you can create strong families with them. Okay? So you become you break the cycle. You heal the ones who go now. So that thing it ends with you. I'm starting with the man in the mirror. I'm starting with the man in the mirror. It ends with you. You end that cycle. You break that generational cycle of curses and trauma. Don't pass them down. Wacha zifike kwako. You become that sacrificial sheep, the black sheep. Si unashinda ukisema you wanna be like Jesus. Sasa si ndio hiyo opportunity. So you become like Jesus. Jesus aliulizwa brothers wako na mamako akasema we brothers zangu na my mother ni hawa tuko na wao. Si ni Jesus alisema siko hapa. Find your community. Jesus aliruka familia yake. Si yuko hapa. Google terrace. Google terrace right now. What did Jesus say about his brother and his mother? Jesus asked, who is my mother? Who are my brothers? Then he pointed to his disciples and said, look, these are my mothers and brothers. Anyone who does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Find your tribe. Si mimi nimesema, si ni Jesus wako. Unajua nyinyi naonyeshanga tu kanisa yenu hapo mnairuka. Si ni kanisa yako inakuambia. Mimi kuna mahali nimekuambia uongo. Si una na kanisa. Na si ni kitabu yako na kufunza nayo. Si ni Jesus amesema. Yeye ndiye amesema hapa, who is my mother, who are my brothers? Amepoint the disciples, his disciplines,
his soul group. Amesema, look, these are my mothers and brothers. These are the people who are healing. Anyone who does the will of my Father in heaven is my brother, my sister, and my mother. Aliruka familia yao. Mukamucrucify. Sasa yaruka familia yako. Wakucrucify. Watakucheka, watakuongea, but so you want to be like Jesus. Sasa tena umekataa tena. Tena unataka kukataa. Sasa ona sasa. Sasa unataka kukataa tena. Sasa umepewa neno, sasa umeiruka tena sasa. Sasa hutaki kuongea ukweli, si ndio? Sasa you don't want to have open conversations, si ndio? Now you don't want emotional healing, si ndio? Sasa imekuwa ngumu So you want Jesus to take the wheel, wewe ukae tu ubebwe, si ndio? Wewe ubebwe. Wewe ubebwe. Wewe ni VIP. Jesus take the wheel, asurubishwe peke yake, wewe ubebwe. Wewe hutaki kufanya homework. Sasa you are walking backwards. Sasa unajua Christianity ni hiyo, you are walking backwards. Yani you take one step forward, ama Wakristo ukipewa ukweli unarudi 10 steps backward. We hapo tulibebewa hiyo msalaba. Ulibebewa na nani wewe? Ulibebewa msalaba na nani? Beba msalaba yako wewe, wacha ujinga wewe. Go and heal wewe. Beba msalaba yako. Carry your own cross. Heal. It is your father who raped you. See Jesus. Jesus did not rape you. It is your father. Deal with your father wound. It is your mother who told you, you never become anything. You never be amount to anything. Wewe hautaikuwa kitu. You are nothing in this family. Who are you? Wewe ni nani? Unafikiria ni nani huku? Wewe huyo. Deal with that mother wound. Hiyo kama hujaponya hiyo hakuna heaven utaenda. Nonsense. You are going to raise bastards hapa, generational trauma and curses jujai hilio. Because how can you speak abundance to your children when it was never spoken to you? You have never had abundance spoken to you. Jai ambiwa good girl. Oh my God, uronile wira kundu kwega wagirite maundu maku marathio wega, nduri waigua abundance spoken unto you, waigua tu negativity. Uni bwana mgani alikuwa? Uni bibi mwani uliwa? Hii ni shule gani unafundisha watoto? Wewe nani alikufunza hivyo? Na mbona muishingi hivi? Sijui mtoto wangu nini? Sijui and you are 30, 40, 50, 60 na bado hiyo ndio ile tunasikia. Sasa hii December uende ubadilishe sasa. Si you become like Jesus. Hautaweza, si ndio? Uwezi, si ndio? Wewe ni muoga, si ndio? Now look at you again. Jesus take the wheel. You never take responsibility. So let Jesus crash that car wherever he wants to crash it. And shut your mouth. Because you have decided you're not responsible. You have to know how to do this thing. You have to know how to heal this trauma. Someone has sent me M-Pesa. I want to see if it's for a drink they are ordering or something. Maybe they are ordering wine. Ndio kama ni wine nienda nikafanya delivery. Oh. Okay. Someone sent me Joseph Kamau. Someone sent me some happy holidays gift. Shout out to Kamau for the gift. Thank you from the bottom of my heart. Someone has sent me a gift. So, yeah, so guys, go and heal. Go and get closure on a lot of things. Use discernment. Remember, isn't conversations what wajai have? So you'll be the first one maybe to bring up these conversations. So use discernment and also touch only that thing which wewe unaweza fanya. Ile tu kitu wewe unaweza weka stop to, deal with hiyo. Usichukue mito mingi, only the one that you can stop. So deal with the only thing unajua hapa naweza weka boundary. Start na hiyo peke yake. Hiyo weka hiyo boundary kwanza. Before you go very far, set up that boundary. Set that boundary first. Hizo zingine wachana nazo. Some don't require your energy. Some, and you're in a new age where your presence alone, you don't even have to open your mouth.
Wenye walikuwa live ya jana ya Facebook waliona ile usiku yenye hatukumaliza. Facebook live ya jana yenye tulianza kwa barabara Lang'ata Road. Tukaanza maneno ya bypass. Tuka bypass U-turn. Tukarudi nyuma reverse. Tukaenda juu ya hiyo sio tulikuwa tumesema itakuwa bypass, tukaingia Shell. Shell ikapoteza stima. Tukangoja tukuweka mafuta. Tukasema tutoke Shell, stima zirudi. Go and watch that video. Some of you now, you are in places where you don't have to say anything. Your presence alone. Even Nyamujui, upgrade happened for everyone. Everyone has been upgraded. Everyone. Every living thing in this 3D. The leaves, the plants, the ants, anything has gone through a shift. Only those who know how to see the shift can see the shift. Sisi tunajua, we have seen it, we have witnessed it. We are surrounded by graves. We buried animals. I have buried so many animals already. Mimi kwangu sasa hata zimeacha kukufa. Kuku, rabbits, foxes, dogs. The latest dog, Mogo, 2 days ago, gone. I'm surrounded by graves. Transformation. Because uki upgrade, you have to shed. And your animals represent beings inside you. Ndio inaitangwa animal husbandry. Animal husbandry. Unasikia, this is my husband. Your word husbandry goes very deep. Those vows. So, when an animal, especially a pet, dies around you, it's you dying inside. Okay? It's you dying inside. It's a part of you that is going through transformation. And remember, we are going into the year of the snake. Tunatoka the year of the dragon. Next year will be 2025. That is year 9. The year of the snake. The year of the snake. Ndio tunaenda. Okay? Hiyo year of the snake tukiingia, the snake is about shedding. Shedding. So the shedding, as above so below, starts in the spiritual, inaanzanga huko, before unaiona physical. But that should also alert you that you are supposed to change a lot of things. Change is coming. You cannot resist it. You have to upgrade. You have to change a lot of things. Now, with the sun now being in Capricorn, in 2 days time, tunaingia mwezi wa 10. Bado tuko Sagittarius. Tukiingia Capricorn, the goat, discipline, structure, that 10th house energy. You can go and learn about the 10th house energy. Ama nikusomee tu hapa kwa sababu ya lazy. Sasa nikwambia utaenda kupotezwa tena na nini na Google, utajua kuangalia. What are the qualities of the 10th house? Ili acha kuongea. Nataka tu nisome. So the 10th house, this governs public image, professional aspirations and career achievements. Ndio nasianga mwezi wa 10, Capricorn is the goat. Shout out for the donut. So the 10th house, this is your ambition. Okay? So when the sun moves into Capricorn, the 10th house, how are you going to change your public arena? How are you going to change your professional aspirations? Okay? How are you going to be ambitious? So for them, they said the system whereby now that ambitious energy, Capricorn, they harvest it. So you feel like you have achieved something and your ambition becomes going to Form 1, going to class 8, upgrading another class. That is why the education system is a spiritual tool used against you. Because they have set the system in a way you always act in this energy, but you act them for their own benefits. So that Capricorn energy renewing becomes January for you, going back to the next class, the next grade, the next thing, getting your license, getting your fire extinguisher. So it robs you of the spiritual energy to understand it for yourself. Is about you bringing out your goat, Capricornus energy. So they rob you of that. So
It's still the same energy, but you are doing it for the wrong reasons. Yet you can still do it, but do it for your own reasons. Okay? When you do it for your own reason, that is how now you show God that you are one of a kind. So that's how now you can come up with something never seen before. Something beautiful for God. Who said that achievers have ended, yet in history you always have new achievers. Become the new achiever in your office if you know how to practice that. Get the achiever's word, something you achieve in life. Achieve your land now, achieve your job now, achieve that goal now. Get what I'm saying? Accomplish it now. This is the time. When the moon jumps, shout out to 1111. When the moon jumps into that house, Capricorn, let that be your new moon ritual. So kama uko na business, ukuwa umeipaka rangi before tufike hapo. My videos are directed by God. That is why I can play tricks with light. Unaona hiyo light? Unaona hiyo reflection? Unaona hiyo reflection? Nakwambia tunakuanga spaces between spaces. You see that reflection? You see that reflection? Shit is deep. Shit is deep. So, shout out to everyone in the space. Each one, teach one. I have to go. Niliwaambia mmeshift. You just have to know. You can play with light. You can see it. You can play with light na vitu kama hizo. Okay? How many more minutes do I have? I have 13 minutes. So if you have a question, because I have to go and get spawn for my mushrooms. So I'm working on my mushroom farms. Okay? So I have to go and get the spawns to come and spawn my bugs. Okay? They are ready. They have been sterilizing for the last 12 hours. So now they are ready for spawning. And then they are going to incubate. So they can do what you call colonization. Before now, I take them from there and take them to the grow house. From the grow house is to the kitchen table, organic oyster mushrooms. I'm saying. So, shout out to everyone. Do have a beautiful day.